like what she could understand or experience, that's all, because of not listening to all the teaching or sharing. Yeah. So she could not think anything. That's it. That's what she could experience last 20 years. And what he tried to explain to her, she said like that's very common. Everybody can say like this. And she could know like in meditation, because of good strong concentration, people can feel light, can see the can feel healthy like this, or can see the light. It's very common. She know it. And when Sayadaw said about detachment, like Sally said, detachment, she could understand and she appreciate her happy, her sharing. Now I will explain about the mind, which is concerned with all living beings, nearly all living beings. Before I started practicing meditation, I didn't understand like this.
Before meditation, I was born as a child. I have my parents. They are still alive now. I have two younger brothers. The youngest is helping to me for creating new Dhamma centers, especially in US. He was graduated here in US. He worked very hard do different jobs. In the past, that's why he lost his kidney was destroyed one after another. That was the side effect of the working for money, not for merit. He already received kidney donation for the first time, but within a few years, damage again. So for the scan time, waiting for kidney donation, it took many years. He was nearly dying. For many times because of his suffering. My way of helping to him is helping to all the patients, including kidney patients, especially in Myanmar. Because I still remain in Myanmar, because of not getting visa, I could not come to US to teach meditation like this in the past. He also learned my teaching as a patient.
when I got visa from for US, I came and started teaching here in US, maybe in 2017 or 16 for the first time. At that time, I thought I was invited, especially by the Myanmar people in US. So only Myanmar teaching. Before I left the country, I arranged to establish a new full-time meditation center here in US. I left the receiving donation over 100,000, maybe 120,000 US dollar to buy the land or property here in US. In the beginning, we could buy only the big land with cheap price, but not easy to build new building. Therefore, we sold out that land and bought land with the property. In this way, we already started the first our own the power center in US. Before we own our meditation center, we already rented one property in California. In this way, we could start the power center here in US. Only when we own our meditation center, we were free to do good deeds more and more. Because of studying new the power center here in US, my brother also received donation. After one month later of opening meditation center, he worked a lot for the new center. Although he was not feeling well, before he received kidney donation for the second time, he already tried a lot to receive donation even in Myanmar, but because of not having enough merits to receive kidney donation, he still remains as a patient. Only after creating
the first full-time Bhava Meditation Center here in US, he could save enough merits to receive kidney donation, and his health problem already solved. But he was not normal as before, so he could not work for money as before. So he is helping to the Bhava Center till now. This is easy to understand. Sharing experience from the side of a lay person. Now I will share from the side of selfless impermanent nature. So it will be difficult to understand, but I will try to explain to be simple and clear as much as possible. Because of practicing meditation, and doing all kinds of good deeds by keeping precepts, from the side of no one, nothing, just cause and effect of impermanent nature. You all are doing good deeds and practicing meditation, but the difference with me is you are difficult to detach from yourself or oneself. You cannot detach your family members, your belongings, your master, your experience from the mind. So you are doing good deeds with attachment on oneself. Oneself means one thing or everything, one person or many people, one time or one life, one place, especially your native country, Vietnam. So your mind is not free from attachment concerned with self. That attachment need to detach. But if we are not doing good deeds like this, we are difficult to detach. By doing good deeds together with skillful meditation master or teaching of the skillful master and other Dhamma friends like this, it is easy to detach.
there are many monastery, many well-known monastery for teaching and learning Buddhist literature. So also there are many meditation center for teaching and practicing meditation in Myanmar. My parents and my two younger brothers already left the country one by one after another. That's why they became far away from meditation center and meditation teacher. But I still remain in the country till I was 29 years old. At the time I started, I got the chance to practice meditation together with sharing experience or teaching to the others. Till now, most of the meditators at that time were old, so they were used to attach on oneself, one master, one method, one meditation center. Because of their attachment on self, they will choose only one master and reject the other master. If they choose one method, they will reject other method. If they choose one meditation center, they will choose other center. Because of attaching, they are also rejecting side effect. I was not the same like them. I was still young at the time. I was able to help the other meditators also, sharing my experience, answering their question like this. Practicing more seriously, especially for them, because in my understanding I was still young. That's why I have time. I don't need to be urgent. But most of the meditators were old, they are going to die sooner or later. But they are
but they were but there were many questions in their mind, like the meditator in this nowadays. Now skillful meditation master who can answer the question of the meditators appear one after another. Nowadays, but in the past, not much. Well-known and skillful meditation teacher who was still alive. There were many meditators and many meditation teachers in the country, but most of them were not well known. So if they were not well known, most of the meditators might not know about them. In this way, they found no one to ask the question. That was the main reason for me to practice meditation seriously, to solve the problems of the old meditators. But it will never end for sure. I have been solving the problem from 1999 till now. To be well known as a meditation teacher is very hard. It takes long time. Only after 20 years of teaching meditation continuously, more and more meditators know about me and my teaching. For the Vietnamese, 3 months Wasa retreat in 2003 was the cause of knowing more and more about my teaching
for the Vietnamese community. I combine teaching meditation and helping people. So from 2007, I started to use Baba Center not only for meditator but also for all kinds of needy people of the society. Helping people is easy to be well known. Therefore, in 2014, many people in the country started to know about the taking care of thousands of old people in the Baba Center, Tanzania. Helping the old people till they die is easy to understand. Attachment on old age already exists in the mind of the people in society. That's why within 6 years, the Baba Center and my name started to be well known for the social activities in the country. Later, it spreads to the world. Before I started practicing meditation, I myself was in trouble with my endless desire and attachment together with ignorance. Practicing meditation with right understanding about selfless impermanent nature reduce my ignorance and attachment more and more. In this way, I was able to represent to mindfulness and detachment, which are concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha. In this way, I was able to understand and use the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. That is why I am able to teach like this, to help people to create more and more meditation center.
I will explain about self and selflessness. Before I started practicing meditation, there was attachment on oneself and wrong understanding about self as real. This is the same for all living beings. Because of our own ignorance and attachment, we are always busy only for ourselves. Or our family members, our friends and relatives, or our country. There are many politicians who are busy or fighting, especially for their country, not for the whole world. As long as there is attachment on self, there will be ignorance or wrong understanding as our own. As long as we are accepting ourselves as real, someone or something, there will be attachment. If there is attachment, there will be wrong understanding as someone or something as real. As long as we accept wrong understanding someone or something as real, there will be attachment. In this way, there will be endless ignorance and attachment. In our minds, that is the real. As long as there is ignorance and attachment, there will be misunderstanding ourselves as one living beings. If we die with ignorance and attachment, that ignorance and attachment will create new life, new living beings. And then we will continue to misunderstand that new life as our own. It will never end for all living beings. We may be Buddhist, we may be Christian, Islam, Hindu, we may be non-religion, but misunderstanding someone or something as real and attachment on someone or something are the same in every living beings. As long as we
as long as we don't try to understand and do good deeds like this, this ignorance and attachment will still remain and create one life after another. Even in this life, some of the people ordained as a monks or nun and then disrobe again. They will get married and divorce again. So life is changing. Even in this present one life, trying to understand like this, by listening the mad dog or and practicing meditation and doing all kinds of good deeds by ourselves, are the cause of changing from ignorance and attachment to mindfulness and detachment. Now we are doing good deeds, but we are accepting self. Doing good deeds is right. Attaching on self is wrong. We should not we should keep nothing, no one, only selfless impermanent nature in the mind in order to remove whatever existing in the mind. Trying to accept no one as much as we can accept someone. Trying to accept nothing as much as we can accept something. Trying to accept no time, no place, as much as we can accept time and place. Instead of keeping self in the mind, replace with selflessness. Only by doing good deeds, with the help of Buddha Dhamma Sangha,
meditation master and meditators, we are more easy in both of installing anatta or selflessness software to the mind and uninstalling atta or self software. We don't need to use self or someone or something intentionally. We are really skillful to see from the side of self. Because of seeing only from the side of self, we are difficult to see from the side of selflessness. This is detaching from self, not rejecting. I'm not teaching to accept nothing and reject something. But most of the people are easy to misunderstand like this. I'm just teaching to use selflessness, to detach from using self. Because of traveling in US, maybe in the previous time, I fell down on the snow, so my left hand was hurt till now, but less and less suffering or pain than before. I didn't go to the doctor. I just use some of the lotion and detach. I'm not attaching on the pain of my body. I'm not pain all the time, only for some time. When I move my left hand, sometimes there will be pain, but not in my mind. The body, I accept the pain of the body, but I don't accept the pain in the mind. It is possible to detach from pain.
from the mind. The body itself is changing time after time, not the same dukkha vedana, not the same sukha vedana. Three different dukkha, sukha and upekha vedana are changing by itself. So, but all these vedana or suffering are not to reject, not to attach, to be using only. Using only is concerned with the mind. I accept the pain of the body, but I detach from my body and from the pain also. Because of practicing meditation, I know the truth of everyone, including my body, which is ever-changing, selfless, impermanent nature. There will be sukha with dukkha vedana, or bad suffering. There will be sukha vedana or not bad suffering. There will be upekha vedana or very subtle suffering, even difficult to know. I accept and understand this original suffering or vedana. Therefore, pain is not original truth. Disease are also not original truth. Cancer, COVID-19, headache, toothache, all these are not real because of attachment. Attachment on headache. There will be headache. Because of headache, there will be attachment on headache. So if we can detach, nothing to do with that pain. There is pain in my left hand, but not in my mind. I'm still alive as a monk, but no one in my mind. I'm not rejecting myself and the other living beings, but I'm not attaching in my mind. I practice detachment together with mindfulness. That's why I'm able to be mindful. I can take care of myself and the other. Besides, I'm able to detach everyone, including myself, from the mind. No one in my mind. But I'm not rejecting someone. That's why I allow everyone to
stay and do good deeds in the Bhava Center. This is taking care of the needy people and fulfilling their needs, solving their problems indirectly. Doing good deeds is solving all their problems indirectly. Doing good deeds like this is fulfilling all their needs indirectly but surely. We cannot say for sure what time we will get enlightenment or we will be what we want, but it is sure all our needs or desire will be fulfilled one after another if we continue doing good deeds like this. So I'm also teaching everyone to practice meditation together like this, to keep preset by yourself and together with the others. Besides, I'm teaching about selflessness or anatta. I'm teaching about detachment from self. That is not easy to listen and teach. Not easy to understand and practice. But I'm not rejecting teaching about selflessness. But I'm not attaching also. I'm just using only on both of self and selflessness. This is teaching practically. Even if I can use both of self and selflessness in the right way, it is difficult to explain by using language like this. Because I myself trying to find the middle way by myself, by my own practice limitlessly, selflessly, without guiding like this by someone. Therefore, I myself is difficult to explain like this. My answer or teaching will not be complete for sure, but I'm also teaching how to do good deeds limitlessly. By doing good deeds like this for over 20 years continuously. So if you are difficult to understand only by listening, you should do good deeds together with me, with us. In this way, you can reduce your own ignorance and attachment, and you can understand like me, like Buddha. As much as you can practice. Not the same like Buddha, but we are following Buddha way or middle way, Dhamma way. That's why not easy to
understand and practice. If following our own will is easy, accept what we understand, do what we can, that is following our own way. That is limited. Many side effects also. I know the power of, I know the creative power of ignorance and attachment. Therefore, I'm also using not only ignorance and attachment together with mindfulness and detachment to create more and more meditation center, to help more and more people, to answer more and more questions like this. Because of practicing meditation, we are concerned with mindfulness and detachment and ignorance and attachment. That they can create many things. That's why nothing is strange if we see from the side of mindfulness, detachment, and ignorance attachment. We can recently I felt very tired, nearly no energy at all to continue doing good deeds. I went only to take rest by doing nothing, but I already experienced like this many times. So I know this is just habitual attachment of the mind. I'm using not only my personal mind, but also the community mind, collective mind. That's why most of the followers in this trick were feeling tired and no desire to do, although they are doing as much as they can, but some of them will take rest for a few more hours. Although I'm teaching here from morning to till over midnight, some of the followers could not do good deeds like me. So they felt exhausted
and energyless. So they are taking rest. So their mind also spread to my mind. Therefore, I myself was suffering of tiredness to do not to do anything. But I know that is not real. I'm not real. You are not real. That's why even if we die, not real. Nothing is real. So anger or depression or desire of doing nothing except resting, all these are also not real. With this right understanding, I don't need to take rest intentionally for long hour. I continue doing like this, and then less and less tired, feeling of tired, and nearly normal now. We don't stop the retreat or doing good deeds. We don't stop the trip. We extend more and more. We extend more teaching. To save more and more merits, to detach from negative mind, bad consequence. In this way, we can do more and more. Especially, I can do more and more. For those who follow me, to do good deeds together with me, can also the same. So knowing nothing, knowing or understanding nothing is also really useful if we are feeling something bad. We can focus on nothing if we are not feeling well. In this way, we can recover soon. If we are feeling pain, we can detach from pain, and then we can focus on selfless impermanent nature. In this way, there will be no pain, less and less pain. We just need to change the object of the mind, object of the present mind. We don't need to cure the disease intentionally. I'm not rejecting to take medicine or medication, but there are also side effects. The more we rely on medicine and medication, there will be more attachment on medicine and medication. In this way, we are difficult to practice mindfulness and detachment. Therefore, nothing is strange.
if we understand the reality of nothing, the truth of nothing. Nothing can be everything, but not real. We are old because youth is not real. We will die because life is not real. We can be ghosts or animals because human is not real. If something is real, we will still remain. No change. Because of unreality of everything. Everything is changing. Everyone is changing. Time is not real. That's why time is changing. Only selfless, impermanent nature is permanent. So if we are seeing and doing and using selfless, impermanent nature, we can do many things limitlessly. We can understand beyond the limit of normal understanding. Bây giờ thì thầy sẽ giải thích về tâm. Đây là điều gần gũi với tất cả chúng sanh, liên quan đến tất cả chúng sanh. Trước khi thực hành thiền thì thầy không hiểu được như vậy. Trước khi thực hành thiền thì thầy được sinh ra là một đứa trẻ. Thầy có ba mẹ. Ba mẹ thầy vẫn đang còn sống. Thầy có 2 người em trai. Và người em út của thầy thì đang hỗ trợ thầy trong việc sắp xếp hộ trì cho các Thabawa mới, đặc biệt là Thabawa ở Hoa Kỳ. Em trai của thầy được sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Và sau đó thì cậu ấy làm việc rất chăm chỉ. Một lúc cậu làm 2 công việc khác nhau trong quá khứ. Và bởi vì như vậy cho nên em trai của thầy đã mất đi cái thận của mình. Thận đã bị hủy diệt từ quả này đến quả khác. Và như vậy thì đây chính là những tác dụng phụ của việc làm việc vì tiền bạc, chứ không phải vì phước báu. Em trai của thầy sau đó thì cũng nhận được quả thận cúng dường, nhưng mà chỉ được một vài năm thì quả thận này nó cũng bị hư hỏng. Đó là lần đầu tiên cậu ấy nhận được cúng dường liên quan đến thận. Và lần thứ 2 cậu nhận được hiến thận cũng phải mất vài năm sau đó. Trong thời điểm đấy thì em trai thầy gần như là cận kề với cái chết. Nhưng mà đối với thầy thì bởi vì thầy rất thành thục trong việc làm các thiện pháp, trong thời gian đấy thầy đã cố gắng nỗ lực để có thể giúp em trai của mình
bằng cách là thầy giúp đỡ tất cả những người bệnh nhân, đặc biệt là những người đang chống chọi với bệnh thận tại đất nước Miến Điện. Bởi vì thầy là thành viên duy nhất trong gia đình còn ở lại ở Miến Điện. Và thầy cũng không nhận được visa để đi Mỹ tổ chức các khóa tu, cho nên thầy ở lại Miến Điện. Trong thời gian điều trị bệnh tật, em trai thầy cũng cố gắng nghe những lời dạy của thầy với tư cách là một người bệnh nhân. Và đến khi thầy nhận được visa đến Mỹ thì thầy đã đến và tổ chức các khóa tu tại Hoa Kỳ. Những khóa tu đầu tiên được tổ chức trong cộng đồng người Miến Điện, đó là những năm 2016, 2017. Và lời dạy của thầy vào thời điểm đó là bằng ngôn ngữ Miến Điện. Trước khi thầy rời Hoa Kỳ vào thời điểm đầu tiên thì thầy đã sắp xếp để có thể mở một trung tâm thiền toàn thời gian tại Hoa Kỳ. Bởi vì thời điểm đó thầy nhận được phần cúng dường tịnh tài khoảng là 100.000 đến 120.000 đô la Mỹ. Và thầy đã quyết định hướng dẫn cho Thabawa Mỹ mua một mảnh đất hoặc các tài sản để có thể mở trung tâm thiền toàn thời gian tại nơi này. Tại thời điểm đầu tiên thì thầy đã có thể mua được một mảnh đất rộng lớn với giá rẻ. Nhưng bởi vì việc di chuyển không dễ dàng và việc xây dựng các tòa nhà mới cũng không dễ dàng, cho nên thầy đã quyết định bán mảnh đất này. Sau đó thầy quyết định mua một bất động sản khác, bao gồm có tòa nhà để ở. Và theo cách này thì Thabawa Mỹ đã bắt đầu làm các thiện pháp đầu tiên, làm rất nhiều các thiện pháp, bởi vì đây chính là trung tâm thiền thật sự. Bên cạnh đó thì thầy cũng đã thuê một bất động sản khác ở tiểu bang California để hoạt động cho trung tâm. Và như vậy thì thầy đã có thể bắt đầu trung tâm Thabawa ở đây tại Hoa Kỳ. Và chỉ khi thầy có cơ hội được sở hữu những tài sản để thành lập các trung tâm thiền, thì như vậy thầy và Thabawa mới có được cơ hội làm thiện pháp một cách tự do nhiều và nhiều hơn nữa tại Hoa Kỳ. Bởi vì việc mở rộng xây dựng nên các Thabawa mới tại Hoa Kỳ, cho nên em trai của thầy đã có thể nhận được phần quả thận cúng dường kể từ 1 tháng khi trung tâm đầu tiên của Thabawa được thành lập tại nơi đây. Trong thời điểm thành lập trung tâm, em trai của thầy đã làm việc rất chăm chỉ để có thể thành tựu việc thành lập trung tâm mới. Mặc dù lúc đó thì cậu ấy cũng không được khỏe mạnh. Trước khi nhận được quả hiến thận cho lần thứ 2 thì thật sự cậu ấy đã phải nỗ lực rất nhiều. Cậu ấy cũng có nhiều tin tức nhận được những quả thận cúng dường ở Mỹ, ở Miến Điện, nhưng mà nó không có thành tựu. Bởi vì cậu ấy không đủ phước báu để có thể nhận được quả thận tương thích với cơ thể của mình, mặc dù cậu có tên trong danh sách nhận cúng dường. Và như vậy thì cậu đã bắt đầu làm thiện pháp với tư cách của một người bệnh. Việc mở các trung tâm thiền đối với thầy là dành cho tất cả mọi người. Và trung tâm Thabawa đầu tiên toàn thời gian đã được xuất hiện tại Hoa Kỳ. Và bởi vì sự hoạt động của trung tâm, cho nên em trai của thầy cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức để cho trung tâm được thành tựu.
Và bởi vì nhờ những phước báu trong việc hỗ trợ thành lập trung tâm nên cậu ấy đã có thể thành tựu trong việc nhận được hiến thận. Đó là lần thứ 2. Và đến bây giờ thì sức khỏe của cậu ấy có vẻ không được như trước đây. Nhưng mà cậu ấy đã quyết định là không làm việc cho tiền bạc nữa. Bởi vì yếu tố sức khỏe, cậu ấy đã đến và giúp đỡ tại trung tâm Thabawa cho đến bây giờ. Thì câu chuyện này thầy kể cho quý vị rất là dễ để quý vị có thể hiểu được. Giờ đây thì thầy sẽ chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện này với góc độ của một người, vì đây chính là sự chia sẻ kinh nghiệm và kể lại dưới góc độ của một người cư sĩ bình thường. Giờ đây thì thầy sẽ cố gắng chia sẻ cho quý vị hiểu dưới góc độ của bản chất vô thường vô ngã. Nó sẽ khó để hiểu, nhưng mà thầy sẽ cố gắng hết sức để có thể giảng dạy cho quý vị bằng chính kỹ năng của mình một cách đơn giản, dễ hiểu nhất. Bởi vì có thiền tập cùng với việc làm tất cả những thiện pháp, cùng với việc giữ giới, đứng với góc độ của đứng dưới góc độ không của ai cả, không có điều gì cả, tất cả chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã. Cho nên tất cả quý vị ở đây đang làm thiện pháp, đang thực hành thiền, nhưng rất khó để có thể hiểu giống như thầy. Quý vị rất khó để có thể xả ly khỏi chính bản thân mình, khỏi một ai đó. Quý vị cũng khó để có thể xả ly khỏi chính các thành viên trong gia đình, những tài sản vật dụng cá nhân, người thầy của mình, các kinh nghiệm thiền tập trong quá khứ và các trung tâm thiền quý vị từng tham gia. Và bởi vì có sự dính mắc vào một ai đó và cái gì đó. Giờ đây quý vị làm thiện pháp. Giờ đây quý vị làm thiện pháp với sự dính mắc vào bản ngã, có một ai đó, thì điều này có nghĩa là một ai đó hay tất cả mọi ai đó là thật. Một điều gì đó hay mọi vật là thật. Có một thời gian hay có một kiếp sống là thật. Một nơi chốn, hoặc là ví dụ như quý vị thường dính mắc mình là người Việt Nam, có đất nước Việt Nam, thì tự nhiên là như vậy, do có sự dính mắc. Vì vậy thì trong tâm trí của quý vị nó không có được sự tự do, luôn luôn có dính mắc vào một bản ngã. Bởi vì có sự dính mắc này cho nên chúng ta cần phải xả ly. Quý vị không có đang làm các thiện pháp cùng với nhau, quý vị làm thiện pháp một cách đơn lẻ. Điều này quý vị cũng sẽ khó trong việc xả ly khỏi bản thân mình. Cho nên quý vị cần làm thiện pháp với những vị thầy mà họ có kinh nghiệm trong việc giảng dạy về pháp hành xả ly. Quý vị cần làm việc chung với những người bạn đạo khác để có thể dễ dàng xả ly khỏi chính bản thân mình. Và như vậy thì có rất nhiều những ngôi tự viện, thật ra là có rất nhiều các vị thiền sư nổi tiếng, họ giảng dạy kinh điển, học tập và giảng dạy kinh điển. Bên cạnh đó cũng có nhiều trung tâm thiền, nơi giảng dạy và hướng dẫn thiền tập tại Miến Điện, nhưng vẫn có sự dính mắc vào pháp môn và lời dạy. Giống như ba mẹ của thầy và hai người em trai, họ đã quyết định rời bỏ đất nước Miến Điện lần lượt từng người một để đến Hoa Kỳ.
Như vậy thì họ hoàn toàn xa rời các trung tâm thiền và các vị thiền sư. Còn đối với thầy, do thầy vẫn tiếp tục ở lại đất nước Miến Điện, cho nên đến năm 1999 thì thầy đã có cơ hội được thực hành giáo pháp. Và bởi vì có cơ hội được thực hành thiền cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm và giảng dạy thiền tập cho người khác, cho nên thầy đã có thể làm đến bây giờ. Hầu hết các vị hành giả thiền sinh thì quý vị sẽ dính mắc vào một thời điểm nào đó. Quý vị từng dính mắc vào chính bản thân mình như cái gì đó của mình, dính mắc vào người thầy, một pháp môn, một trung tâm thiền. Cho nên trong tâm của quý vị luôn luôn có sự dính mắc vào bản ngã. Quý vị sẽ thường lựa chọn một điều gì đó chứ không phải là lựa chọn tất cả. Và quý vị sẽ chối bỏ tất cả những cái còn lại. Quý vị sẽ lựa chọn một pháp môn và chối bỏ các pháp môn khác. Quý vị sẽ lựa chọn một người thầy và chối bỏ những vị thiền sư khác. Quý vị sẽ lựa chọn một trung tâm thiền và chối bỏ các trung tâm thiền khác. Bởi vì có sự dính mắc như vậy, cho nên luôn luôn có những tác dụng phụ ở trong tâm của quý vị. Còn thầy thì thầy không giống như vậy, thầy không lựa chọn như quý vị. Vào thời điểm thầy bắt đầu thực hành thiền, tuy là thầy còn trẻ, nhưng mà thầy đã có thể hiểu được điều này. Và thầy cũng có khả năng để có thể giúp đỡ các vị hành giả thiền sinh khác bằng cách chia sẻ kinh nghiệm thiền tập, bằng cách trả lời những câu hỏi liên quan đến thiền tập. Và như vậy thì thầy đã có cơ hội được thực hành một cách nghiêm túc hơn, bởi vì thì sự thực hành này dành cho tất cả, đặc biệt là những hành giả lớn tuổi. Còn thầy thì thầy biết rằng thầy còn trẻ, thầy có cơ hội, nhưng đối với những hành giả lớn tuổi thì họ không có nhiều cơ hội để hiểu được giáo pháp. Thầy biết rằng thầy không cần phải vội để có thể hiểu được chân lý hay giác ngộ. Nhưng mà những người hành giả xung quanh thầy thì họ đã lớn tuổi, có thể là họ sẽ chết. Cho nên điều quan trọng, họ chết đi mà trong tâm vẫn còn rất nhiều hoài nghi trong sự thực hành. Giống như là quý hành giả vào thời điểm ngày nay thì hay có rất nhiều những câu hỏi liên quan đến thiền tập vậy. Thực ra thì ngày nay cũng có rất nhiều các vị thiền sư đầy đủ những kinh nghiệm để có thể trả lời và hướng dẫn cho các vị hành giả thiền sinh. Và những vị thiền sư nổi tiếng đã xuất hiện từ vị này đến vị khác ở trong thời đại ngày nay. Nhưng mà ở trong quá khứ nó không phải như vậy. Không có quá nhiều các vị thiền sư nổi tiếng hướng dẫn thiền hoặc là còn sống. Cho nên những người hành giả thời điểm đó đến thực hành tại các trung tâm thiền, họ không biết những người nào là nổi tiếng. Các vị hành giả lẫn quý vị thiền sư cũng không có được biết đến rộng rãi ở các trung tâm thiền. Và như vậy thì không có ai biết nhiều đến họ. Và như vậy thì họ không thể tìm ra được người nào trả lời hoặc là giúp đỡ cho họ trong thiền tập. Cho nên các vấn đề tồn động trong thiền tập nó vẫn còn nguyên ở đấy, từ năm này đến năm khác, không có sự thay đổi giữa các vị thiền sinh với nhau. Cũng khó để có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến thiền tập vào thời điểm lúc đấy. Và đối với thầy thì thầy đã có thể hỗ trợ được cho họ. Thầy thấy rằng việc hướng dẫn thiền tập và trả lời các câu hỏi cũng như giúp đỡ các vị thiền sinh khác
thì thầy làm liên tục từ thời điểm thầy thực hành đến bây giờ, không bao giờ ngưng nghỉ. Nhưng mà vấn đề nó vẫn cứ còn tồn như vậy, nó vẫn chưa bao giờ hết. Và bởi vì có cơ hội làm các thiện pháp này cho nên thầy trở nên ngày càng nổi tiếng và được biết đến. Bởi vì thầy đã làm việc rất chăm chỉ. Thật ra nó cần thời gian rất dài. Phải mất gần 20 năm trong việc giảng dạy thiền tập và làm các thiện pháp như thế này, cho nên thầy mới được biết đến, và trung tâm Thabawa cũng được biết đến từ đấy. Đối với Việt Nam, bởi vì nhờ có khóa an cư kiết hạ 3 tháng và tổ chức các khóa thu trong vòng 3 tháng vào năm 2023 tại Hà Nội. Đây chính là nhân để hầu hết các vị hành giả thiền sinh Việt Nam biết đến thầy càng nhiều hơn nữa, cũng như là biết về Thabawa rộng rãi trong cộng đồng người Việt. Nhưng mà thầy đã làm công việc giảng dạy và hỗ trợ mọi người như vậy kể từ năm 2007, khi thầy bắt đầu mở trung tâm thiền đầu tiên tại trung tâm thành phố Yangon, nơi mà thầy tiếp nhận tất cả những người đến nương tựa cũng như thực hành thiền và làm tất cả các thiện pháp, bao gồm cả giúp đỡ những người cần nương tựa trong xã hội. Giúp đỡ mọi người thì thật sự nó làm cho thầy trở nên ngày càng nổi tiếng. Bởi vì có sự giúp đỡ người khác, cho nên thầy dễ dàng được biết đến. Kể từ năm 2014, có rất nhiều người ở trong đất nước Miến Điện bắt đầu biết về thầy và trung tâm Thabawa là nơi chăm sóc hơn cả ngàn người, những người già, người bệnh được đến và thực hành một cách tự do. Bởi vì do thầy đồng ý cho những người già, người bệnh ở cho đến lúc họ qua đời nương tựa tại trung tâm của thầy, cho nên đây là cách dễ dàng để những người trong xã hội có thể hiểu được. Nhưng mà những người già, người bệnh thì họ có sự dính mắc trong tâm của họ như là một người lớn tuổi. Đây chính là cái sự dính mắc thông thường của con người sống trong xã hội. Và có thể thấy rằng trong vòng 6 năm liên tục kể từ khi trung tâm Thabawa đầu tiên được thành lập, thì thầy và Thabawa đã bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn nhờ làm các hoạt động xã hội trong phạm vi đất nước cũng như là lan tỏa ra khắp thế giới. Trước khi thầy thực hành thiền thì thầy cũng có những vấn đề riêng của mình, không ngừng vô tận tất cả những khát vọng và dính mắc cùng với vô minh. Khi thực hành thiền với sự hiểu biết đúng đắn thì thầy đã có thể làm đại diện cho bản chất vô ngã, vô thường. Và như vậy thì trong tâm thầy đã giảm bớt vô minh và dính mắc càng ngày càng nhiều hơn. Theo cách này thì thầy đã có thể đại diện cho chánh niệm và xả ly. Bởi vì thầy đã có thể làm các thiện pháp bằng cách có sự liên hệ với Phật Pháp Tăng. Bởi vì có sự liên hệ với Phật Pháp Tăng cho nên thầy dễ dàng để hiểu và sử dụng sức mạnh nhờ nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Đó là lý do tại sao thầy có thể giảng dạy giống như vậy. Thầy có thể giúp đỡ mọi người, thầy có thể mở những trung tâm thiền khác nhiều và nhiều hơn nữa. Giờ đây thầy sẽ giải thích theo góc độ của ngã, tự ngã và vô ngã. Trước khi thầy bắt đầu thực hành thiền, thầy có nhiều dính mắc ở trong tâm liên quan đến tự ngã và tà kiến, hiểu biết sai lầm, hiểu biết rằng bản ngã là có thật
và tất cả bản ngã là giống nhau cho tất cả chúng sanh. Bởi vì đây chính là do vô minh và dính mắc của chính bản thân Thầy. Cho nên Thầy đã hiểu biết như vậy. Tất cả chúng ta đều bận rộn chỉ cho bản thân mình, gia đình của mình, những bạn bè, đồng nghiệp, thân bằng quyến thuộc và cả đất nước của mình. Giống như các chính trị gia thì họ chỉ cố gắng làm sao để có thể đấu tranh cho lợi ích của đất nước mình, chứ họ không có nghĩ đến đại cục cho toàn thế giới. Và như vậy thì đây chính là có sự hiện hữu của vô minh và dính mắc vào chính bản thân mình. Như vậy thì vô minh và hiểu biết sai lầm đã trở nên hiện hữu trong tâm của họ. Và ngay khi chúng ta chấp nhận rằng có một ai đó là thật, bản thân chúng ta là thật, thì một ai đó, một điều gì đó đã hiện hữu trong tâm, nó trở thành dính mắc ở trong tâm. Bởi vì càng chấp nhận như vậy cho nên dính mắc càng tăng trưởng. Và như vậy thì tà kiến, suy nghĩ sai lầm về một ai đó, về một điều gì đó có thật. Và càng chấp nhận ai đó, cái gì đó là thật với tà kiến, suy nghĩ sai lầm, thì sự dính mắc càng tăng trưởng, dính mắc vào vô minh ngày một nhiều hơn. Và đây chính là cách thức để gia tăng vô lượng, vô tận, vô minh và dính mắc ở trong tâm. Và khi mà có vô lượng, vô tận, vô minh và dính mắc của trong tâm, thì có sự hiểu nhầm rằng bản thân chúng ta và chúng sanh hữu tình là có thật. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể chết với suy nghĩ này do vô minh và dính mắc. Một cuộc đời mới, một kiếp sống mới, một hình hài chúng sanh mới được sinh ra sau kiếp sống sau khi chúng ta chết đi, thì nó cũng sẽ lặp lại giống như vậy. Một kiếp sống mới dính mắc ở trong tâm, trở thành sở hữu của chúng ta. Và cái hiểu biết này nó không bao giờ dừng lại, là vô tận cho tất cả chúng sanh. Chỉ có Đức Phật, chúng ta có thể lầm tưởng rằng chúng ta mang đạo Phật, chúng ta mang đạo Hồi, chúng ta theo Cơ Đốc giáo, chúng ta theo đạo Thiên Chúa, vân vân, hoặc là chúng ta là vô thần. Tất cả những điều này đến từ do vô minh và dính mắc, suy nghĩ sai lầm rằng ai đó, cái gì đó là thật. Và đó chính là nguồn gốc gây nên bởi dính mắc vào ai đó, cái gì đó. Và điều này nó đúng cho tất cả mọi chúng sanh. Bởi vì chúng ta không cố gắng để hiểu sự thật bằng cách làm tất cả các thiện pháp giống như vậy. Cho nên vô minh và dính mắc vẫn còn tồn động, và nó tạo nên những đời sống kế tiếp nhau một cách vô tận như vậy. Và bởi vì có cái hiểu chúng sanh hoặc ai đó, cái gì đó là thật. Và rồi cũng sẽ có những sự lựa chọn về cuộc đời, như một ai đó xuất gia trở thành chư tăng, chư ni, rồi lại xả y, đi về nhà, kết hôn, rồi lại ly dị. Và như vậy thì có sự thay đổi trong các kiếp sống tại giây phút hiện tại, nhưng mà nó chỉ đại diện cho sự dính mắc trên góc độ bản ngã. Đây chính là hình thức thay đổi các kiếp sống. Chúng ta hãy cố gắng hiểu giống như vậy. Hiểu rằng tất cả mọi thứ là giáo pháp, bằng cách liên tục nghe những lời giảng và thực hành thiền, làm tất cả những thiện pháp để có thể hiểu rõ bản chất của vô thường vô ngã. Tất cả mọi thứ chỉ là nhân và quả, luôn luôn thay đổi
từ vô minh và dính mắc sang chánh niệm và xả ly. Đối với cộng đồng Việt Nam, quý vị cũng đang làm thiện pháp. Làm thiện pháp là đúng đắn, nhưng quý vị làm thiện pháp dựa trên bản ngã, dựa vào dính mắc vào bản thân mình. Làm thiện pháp thì đúng đắn, dính mắc vào bản ngã thì là sai lầm. Chúng ta không nên chấp nhận ai đó cái gì đó, hãy cố gắng chấp nhận và giữ. Không có điều gì cả, không có ai cả, tất cả là bản chất vô thường vô ngã ở trong tâm. Hãy loại bỏ đi tất cả những gì đang hiện hữu ở trong tâm trí. Hãy cố gắng chấp nhận càng nhiều càng tốt. Chấp nhận về không ai cả, thay vì chấp nhận có ai đó, có mọi người. Hãy chấp nhận không có điều gì cả, thay vì chấp nhận có điều gì đó, có mọi thứ. Hãy cố gắng chấp nhận nhiều nhất có thể. Cũng như vậy, hãy cố gắng chấp nhận không có thời gian, không có không gian, nhiều nhất có thể. Nhiều như chúng ta chấp nhận có một thời gian, có một nơi chốn vậy. Hãy cố gắng giúp đỡ mọi người mà không với góc độ của bản ngã ở trong tâm. Hãy cố gắng đại diện cho bản chất vô thường vô ngã khi giúp đỡ người khác. Chỉ bằng việc làm thiện pháp với việc chỉ làm mà thôi, nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Hãy hành thiền, cố gắng hành thiền với cái hiểu về bản chất vô thường vô ngã, thay vì hiểu với bản chất có ngã, có tự ngã. Hãy cố gắng để dung nạp thật nhiều chánh niệm và xả ly ở trong tâm, hoặc là bản chất vô thường vô ngã, thay vì có bản ngã, cũng như là thay vì có ngã hoặc là có ai đó ở trong tâm. Hãy cố gắng xóa bỏ đi những phần mềm liên quan đến có ngã, có ai đó. Hãy cố gắng dung nạp vào những phần mềm liên quan đến vô ngã, không có ai cả. Chúng ta không cần thiết phải sử dụng bản ngã hay ai đó hoặc điều gì đó một cách có chủ đích, bởi vì chúng ta rất thành thục trong việc đứng với góc độ trong việc sử dụng ai đó cái gì đó, sử dụng với bản ngã. Bởi vì có việc hiểu trên góc độ của tự ngã, cho nên chúng ta gặp khó khăn trong việc đại diện cho bản chất vô ngã. Đây chính là lời dạy về sự xả ly khỏi chính bản ngã. Chúng ta không cần phải đại diện cho ai cả. Và Thầy cũng không giảng dạy dựa trên góc độ của bản ngã. Thầy chỉ giảng dạy và chỉ là giảng dạy mà thôi. Chấp nhận không có điều gì cả, không có ai cả, thay vì ai đó cái gì đó. Nhưng mà hầu hết mọi người thì sẽ không dễ dàng để có thể hiểu. Họ dễ dàng có thể hiểu lầm, giống như có ai đó cái gì đó. Cho nên là Thầy chỉ giảng dạy trên góc độ chỉ sử dụng mà thôi, với bản chất vô ngã, để có thể xả ly khỏi việc sử dụng bản ngã. Bởi vì có việc hướng dẫn và dạy thiền ở Hoa Kỳ, cho nên là Thầy đã có thể trải nghiệm được. Gần đây, chỉ mới gần đây thì Thầy cảm thấy không khỏe. Thầy cảm thấy không còn năng lượng để tiếp tục giảng dạy nữa. Thầy muốn được nghỉ ngơi. Trước đây thì bởi vì có việc đi lại trong các chuyến hành pháp ở Mỹ, Thầy cũng đã
có một lần bị trượt ngã ở trên tuyết. Và như vậy thì cánh tay trái của thầy nó không được khỏe, không thể nào vác nặng được cho đến bây giờ. Nhưng mà nó không có nhiều những sự đau đớn hoặc là những cơn đau xuất hiện ở trên vùng thầy bị ngã. Và thầy cũng không cần phải đi gặp bác sĩ. Thầy chỉ cần bôi lên nó một ít những dầu hoặc là những kem chống đau đớn. Thầy chỉ cần bôi lên dầu hoặc là những kem mà làm cho tan bầm mà thôi, để có thể xả ly khỏi cơn đau đớn ở trên cơ thể. Mặc dù là thầy có cơn đau ở trên thân, thầy không có chấp nhận có sự đau đớn ở trong tâm. Và như vậy thì cơn đau nó không ảnh hưởng gì đến tâm trí của thầy. Thầy chấp nhận có cơn đau như là nó vậy. Thì đây chính là cách thức hoàn toàn có khả năng để chúng ta có thể xả ly khỏi cơn đau từ trong tâm trí. Cơ thể của chúng ta, chính bản thân của nó thì nó cũng có sự thay đổi. Nó thay đổi từ thời gian này đến thời gian khác, thay đổi từ nơi này đến nơi khác. Nó không giống nhau hầu hết các thời gian. Và như vậy thì dễ dàng chúng ta có thể cảm nhận được 3 loại khổ thọ. Chúng ta có thể cảm nhận được cơn đau, sự bất tuệ nghiệm một cách mạnh mẽ, nghiêm trọng. Và những loại khổ thọ này nó thay đổi từ khổ thọ sang lạc thọ và sang xả thọ. Và như vậy thì nó không có giống nhau trong suốt thời gian, liên quan đến những cảm giác ở trên thân. Thì do vậy thì sự dính mắc cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Sử dụng liên quan đến việc sử dụng mà thôi thì nó liên quan đến tâm trí. Giống như thầy chấp nhận rằng có cơn đau ở trên thân, nhưng mà thầy đã có thể xả ly cơn đau ở trong tâm. Và như vậy thì mặc dù thầy có cơn đau ở trên cánh tay, nhưng mà điều đó không ảnh hưởng gì đến thầy. Bởi vì sức mạnh của thiền tập, cho nên thầy hiểu rất rõ về sự thật của tất cả mọi người, bao gồm cả thân thể của thầy. Tất cả mọi thứ thì đang thay đổi vô ngần theo bản chất vô thường vô ngã. Cho nên nếu như có khổ thọ thì sẽ có lạc thọ và sẽ có những cái cảm giác trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn, đó là trung tính. Thì tất cả những điều này thầy cố gắng giải thích nó sẽ khó để có thể hiểu được. Nhưng mà thầy chấp nhận điều đó và thầy cố gắng để có thể giải thích một cách rõ ràng về những bất toại nguyện hay là khổ. Bởi vì nhờ có cơn đau mà thầy hiểu được về sự thật liên quan đến cơn đau. Và như vậy thì thầy đã có thể vượt qua được những tác động của cơn đau bởi vì hiểu được sự thật. Thì điều này nó cũng tương tự như các bệnh tật khác, giống như là đau đầu, nhức răng, vân vân. Tất cả những điều này nó không có thật. Bởi vì do sự dính mắc cho nên đau đầu, nhức răng nó trở thành hiện hữu. Dính mắc làm cho mọi việc trở nên hiện hữu. Cho nên chúng ta cần phải xả ly, không có gì là thật cả, ngay cả các cơn đau. Cho nên chúng ta cũng không cần phải làm gì khi chúng ta gặp đau đớn. Giống như là có cơn đau ở trên tay của thầy, nhưng nó không nằm trong tâm của thầy. Thì như vậy thì thầy vẫn còn sống đến ngày bây giờ, vẫn hiện hữu ở đây. Và cánh tay của thầy thì nó không là gì cả.
thầy đã hiểu rõ điều này, và bởi vì nhờ pháp hành của chánh niệm và xả ly, cho nên thầy hoàn toàn thành thục trong việc sử dụng chánh niệm và xả ly cùng với vô minh và dính mắc. Thầy cũng có thể giảng dạy từ kinh nghiệm của chính mình, bởi vì thầy có khả năng xả ly khỏi tất cả mọi người, xả ly khỏi tất cả mọi thứ và cả chính bản thân thầy. Không có ai hiện hữu trong tâm của thầy, nhưng mà thầy không có chối bỏ bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao thầy có thể chấp nhận mọi người đến sống và nương tựa tại các trung tâm Thabawa của thầy thành lập. Bởi vì như vậy, đây là cách để thầy có thể chăm sóc tất cả mọi người đến và nương tựa tại trung tâm. Bởi vì thầy không có dính mắc hay bất cứ người nào trong tâm trí của thầy. Đây là cách để thầy làm tất cả các thiện pháp cùng với việc giúp đỡ những người khác. Thầy có thể giải quyết tất cả các vấn đề của mọi người, là có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu của tất cả mọi người. Nhưng mà nó không có gây ảnh hưởng gì đến tâm trí của thầy. Tâm thầy hoàn toàn tự do. Và như vậy thì chúng ta cũng nên làm các thiện pháp giống như thầy hướng dẫn ở đây. Thầy cũng không có những câu hỏi liên quan đến việc khi nào thì giác ngộ, bao lâu sẽ giác ngộ. Tất cả các chúng sinh đều không là gì cả ở trong tâm trí của thầy. Và tất cả chúng ta hãy hiểu được điều này và cố gắng làm tất cả những thiện pháp giống như thầy hướng dẫn ở đây. Thì tất cả những điều mong ước của chúng ta sẽ được đơm hoa kết trái trong thời gian chín mùi. Tất cả những điều chúng ta mong muốn sẽ được đáp ứng từ điều này đến điều khác. Và như vậy thì nhờ năng lực của việc làm thiện pháp liên tục không giới hạn, thì chúng ta sẽ nhận lãnh những gì chúng ta mong muốn, ngay cả việc giác ngộ. Thầy cũng đang hướng dẫn cho tất cả mọi người, và cùng với nhau chúng ta làm các thiện pháp giống như vậy. Chúng ta cùng nhau giữ giới không chỉ cho chính bản thân mình, mà giữ giới cùng nhau giống như vậy, giữ giới cùng với những người khác. Và bên cạnh đó thì thầy cũng hướng dẫn mọi người có cái hiểu về bản chất vô ngã. Và bởi vì thầy cũng có khả năng lực để xả ly khỏi tất cả bản ngã. Thật không phải dễ để có thể lắng nghe và giảng dạy giống như thầy đang làm ở đây. Nó cũng không dễ để có thể nghe và hiểu cũng như thực hành giống như thầy giảng dạy ở đây. Nhưng mà thầy không chối bỏ bất cứ điều gì, thầy chỉ giảng dạy mà thôi, trên góc độ của bản chất vô ngã. Không có bất kỳ sự chối bỏ về một điều gì cả. Thầy chỉ sử dụng mà thôi, cho nên thầy đã có thể sử dụng sức mạnh của cả bản ngã lẫn vô ngã để làm tất cả các thiện pháp. Lời dạy của thầy thì rất là thực tiễn. Và bởi vì thầy đã biết cách tận dụng năng lực của bản ngã và vô ngã theo một cách đúng đắn trong tất cả bất cứ điều gì thầy làm. Rất là khó cho thầy để có thể giảng dạy cho quý vị hiểu về vô ngã và tự ngã, nhưng mà bằng ngôn từ giống như vậy. Nhưng mà thầy cũng chỉ cố gắng để có thể tìm ra cách thức để có thể giảng dạy một cách thuần thục hơn cho cái hiểu liên quan đến vô ngã và tự ngã, bằng cách là hướng dẫn, chỉ là giảng dạy mà thôi, không phải là giảng dạy cho ai đó. Đó là lý do tại sao thầy cũng gặp khó khăn trong việc hướng dẫn. Những câu trả lời của thầy ngày càng nó sẽ trở nên hoàn thiện hơn và trọn vẹn hơn, đây là điều chắc chắn. Bởi vì thầy cũng chỉ làm mà thôi. Thầy có thể giảng dạy cho đến bây giờ, thầy có thể làm tất cả những thiện pháp liên quan đến tất cả những tâm tập thể, tâm cá nhân, tâm cộng đồng.
bằng việc làm tất cả các thiện pháp với tất cả mọi người trong vòng hơn 20 năm một cách liên tục. Có thể quý vị sẽ khó khăn trong việc hiểu, trên góc độ chỉ hiểu mà thôi. Quý vị hãy cố gắng làm các thiện pháp giống như thầy hướng dẫn ở đây, thì càng ngày vô minh và dính mắc sẽ được giảm thiểu. Quý vị sẽ hiểu rõ giống như là những gì Đức Phật hiểu, hoặc là có thể hiểu được càng nhiều những gì Đức Phật đã hiểu bằng cách thực hành như vậy. Quý vị có thể sẽ không thể nào có được trí tuệ như Đức Phật toàn giác, nhưng ít ra quý vị cũng có thể hiểu được những lời Đức Phật dạy, có thể hiểu được giáo pháp, hiểu được con đường trung đạo bằng cách tiếp tục thực hành và có những hiểu biết như vậy. Hãy cố gắng thực hành thiền và cố gắng làm các công việc thiện nguyện cũng như là giữ giới một cách liên tục, không giới hạn, nhiều như những gì quý vị có thể làm. Thật ra thì làm theo góc độ hoặc cách thức của một ai đó thì nó rất dễ dàng. Quý vị có thể làm những gì quý vị muốn, nó thật sự dễ dàng. Quý vị có thể chấp nhận những gì quý vị có thể chấp nhận, nó rất dễ để hiểu. Nhưng mà tất cả những điều này nó là có giới hạn. Làm việc dựa trên bản ngã thì có rất nhiều những tác dụng phụ. Thầy hiểu được rất nhiều những tạo tác liên quan đến vô minh và dính mắc. Và bởi vì như vậy cho nên thầy có thể sử dụng được sức mạnh không chỉ của vô minh và dính mắc cùng với chánh niệm và xả ly để tạo nên rất nhiều những trung tâm thiền, tạo ra những người hành thiền mới và những người không hành thiền, để có thể giúp đỡ cho những người cần sự giúp đỡ, để có thể trả lời tất cả những câu hỏi giống như vậy. Bởi vì có thiền tập và những gì thầy làm thì nó liên quan đến giải quyết vấn đề của vô minh và dính mắc bằng chánh niệm và xả ly. Cho nên quý vị, những người mà đi theo thầy hoặc là những người thực hành thì cũng có thể sẽ ở được rất là nhiều nơi. Bởi vì quý vị sẽ có cơ hội để nhìn dưới góc độ của chánh niệm và xả ly cùng với vô minh và dính mắc. Quý vị có thể làm được rất nhiều thứ, quý vị có thể ở được rất nhiều nơi. Như chỉ vừa mới đây thì thầy cảm thấy không khỏe. Thầy thấy giống như là không còn năng lượng để có thể tiếp tục hướng dẫn cho quý vị làm thiện pháp như thế này. Nhưng mà thầy đã quyết định là đối diện với triệu chứng này bằng việc không làm gì cả. Thầy đã từng có kinh nghiệm trong việc ngủ nghỉ, bởi vì lúc đấy thầy rất mong muốn dừng hết tất cả để đi nghỉ. Nhưng mà thầy hiểu ra rằng đây nó chỉ là tạm thời, nó không có thật. Và thầy không cần phải đi nghỉ, không cần phải dừng lại. Thầy hiểu được bản chất của tâm. Và thầy cũng hiểu được rằng bởi vì có việc tham gia vào các chuyến hành pháp và làm thiện pháp với thầy, một số những thành viên học trò của thầy hiện tại họ đang cảm thấy mệt mỏi. Họ cũng đang thiếu sức lực, họ không muốn làm gì cả và họ đã đi ngủ. Trong lúc thầy đang hướng dẫn từ sáng sớm đến tối khuya thì một vài người đã quyết định đi ngủ, bởi vì họ mệt mỏi, họ không vượt qua được cái sự tâm vận động, họ không vượt qua được sự kiệt sức và họ không có thể nào đối trị được tâm mệt mỏi của mình. Tâm thức của họ đã tác động đến tâm thức của thầy, cho nên thầy cảm thấy mất năng lượng và mệt mỏi. Và như vậy thì tâm của thầy cảm thấy khổ đau, không chịu đựng được. Liên quan đến sự mệt mỏi, thầy không muốn làm gì cả. Nhưng mà thầy biết rằng tất cả những điều này không có thật. Và chính bản thân thầy cũng không có thật. Mọi người xung quanh thầy không có thật. Cho nên nếu như chúng ta chết thì mọi thứ nó cũng không có thật. Không có gì là thật cả.
Và điều này cũng tương tự cho cơn giận dữ sân hận, cho những sự thất vọng, hoặc là cho những khát vọng của bản thân mình liên quan đến tâm, bởi vì mọi thứ đều là không có thật. Với cái hiểu đúng đắn về bản chất vô thường vô ngã, cho nên là thầy đã có thể đối trị được với tâm mệt mỏi của mình. Thầy đã có thể tiếp tục công việc làm thiện pháp thay vì đi nghỉ. Và như vậy thì cảm giác mệt mỏi ngày càng bớt đi, và dường như bây giờ thầy đã trở lại bình thường. Nếu như quý vị nên làm các thiện pháp cùng với nhau giống như vậy, hãy cố gắng làm thật nhiều các thiện pháp như vậy. Và như vậy thì quý vị sẽ có cái hiểu rõ ràng hơn, sẽ tích lũy được ngày càng nhiều phước báu hơn, và có thể xả ly khỏi những cái tâm tiêu cực, mệt mỏi, xấu ác của mình. Và như vậy thì quý vị có thể xả ly được những kết quả tồi tệ xảy ra với mình. Và như vậy thì quý vị sẽ có năng lực làm ngày càng nhiều hơn các thiện pháp. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong việc tự mình làm thiện pháp, thì hãy đi theo thầy và cùng làm các thiện pháp giống như thầy đang làm ở đây. Tất cả mọi người đều giống nhau. Hãy hiểu trên góc độ của không là gì cả, không có ai cả, không có gì, không có ai là thật cả. Hãy sử dụng sức mạnh như vậy. Nếu như quý vị cảm thấy tồi tệ hoặc là khó chịu, thì quý vị hãy sử dụng bản chất không có gì, không có ai là thật cả. Quý vị hãy tập trung suy nghĩ vào bản chất vô thường vô ngã của tất cả sự vật hiện tượng. Như vậy thì quý vị sẽ không cảm thấy đau đớn, hoặc là sẽ giảm bớt đi đau đớn. Hãy nhìn dưới góc độ của vô ngã. Và như vậy thì hãy hiểu rằng tất cả mọi thứ đều thay đổi theo bản chất vô thường vô ngã. Hãy tập trung vào hiện tại của tâm. Cho nên như vậy thì quý vị cũng không cần phải tuân theo những ham muốn, khát vọng của mình. Quý vị chỉ cần nương tựa làm cho sự thật, làm càng nhiều các thiện pháp hơn nữa. Nếu như quý vị cảm thấy khó khăn trong việc thực hành, thì hãy cố gắng thực hành chánh niệm và xả ly nhiều hơn nữa, để có thể hiểu được về sự thật. Bởi vì quý vị không có gì là đáng để chúng ta nương tựa ngoài sự thật cả. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng không có gì là lạ lẫm cho chúng ta. Nếu như chúng ta hiểu về sự thật của hiện hữu, không có gì hiện hữu cả, mọi thứ là không là gì cả, không có ai là thật cả. Chúng ta sẽ già đi bởi vì tuổi trẻ là không có thật. Chúng ta sẽ chết đi bởi vì kiếp sống là không có thật. Chúng ta sẽ trở thành chúng ta có thể trở thành các đời sống của động vật, hoặc là đời sống của con dê, con bò, ví dụ vậy. Bởi vì kiếp làm người này cũng không có thật. Mọi thứ đều không có thật. Bởi vì nếu như có thật thì chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi, không có gì thay đổi cả. Nhưng mọi thứ đều thay đổi. Sự thật rằng mọi nơi, mọi khoảnh khắc nó đều thay đổi. Cho nên thời gian, không gian đều thay đổi. Chỉ có bản chất vô ngã vô thường là còn tồn tại mãi mãi. Và như vậy thì bất cứ điều gì chúng ta thấy, chúng ta làm, chúng ta sử dụng, thì hãy làm với góc độ của bản chất vô thường vô ngã. Và như vậy thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều thứ. Có rất nhiều cách để có thể làm. Có rất là nhiều những công việc thiện nguyện, thiện pháp mà chúng ta có thể làm.
Cái hiểu của chúng ta sẽ vượt lên ngoài những sự thật thông thường của người đời hiểu được.